Ishita mwandi nomba naipwa tulepepa kabumba wa myulu nesonde na fyonse fya Islamu inoishita watu pela yakwe batumfwe kuchebu chewe likawa mwino tutungulule twalomba ewe mfumu tunakishe mitima shesu kwa batumfwe chebo chove pali inoishita kaya kulomba kwesu nokukabiro kwesu kwa batwende kulingana no fwako kanshi wemfumu twafu na kuli bonsa bakwete kweshuko ya kumfa wemfumu bapali ero bala umfa wemfumu twalomba kwe batina bina kwate kweshuko ya kusambirisha kwa banabo fole fo kulanda landa leka ine mbombe fenge chibombelo nilande fyandi leka ndande fyonse firefu makunda nsho ni mfumu Yesu Kristo mtwapepa kwe batima mweka mtutungulule amen. Twatasha sana mwebana bakwalesa pali inonshita ero twakwatako ishuko ilikalamba edo abanensu abengi ngefe tulanda lyonse abanensu abengi n'abafwa abanensu abengi banufupatala abanensu abengi bali mu mafya alikana amba ifole esatu pele erishuko tulipanwe samberi ya chalo na lelo ichila ingirilo chakwe batilesa itutemwa kai chila ingirilo chakwe batilesa na tushila kona kambi akashita ako watu wapango obusalo mukatika abumi bwesu ombo obusalo otwala apanga obusalo nshi amaka ya busalo lesa alipela ku muntu uli wonse ukwamba fye mukutendeka mweden Adam bampela fyonse na amaka yonse ya kushita fyonse tuwani na kuli chichi muti kutuwaswa kwa kuli chichi muti kutuwali yako efi kutuwachite fyonse vyo kuwachita lelo echi wika chitako pali amaka ya busalo bantu ngalefu akuchachita ngatalefu atechachita abale pibula lesa monsalango okutemwa kanshino bushukubwa lelo lesa nalango okutemwa kulifa bonse fwa kweto mweo epo tuli aba mweo mbalefu aya kakena kashita tukwete tupango obusalo bwo bwala twafa mba busalonshi kwena bushukubwa lelo tatwa pose sana nshita kayita twae sana nefikankala ofo twalaisha fyo kulandapo twalafu alisambirire kofye pamfumu imo kanshine tsambiro chesu since tulanda pamfumu netsambiro chesu twala chita ishina lya kwelati the young king restores the true worship etsambiro chesu imfumu ya iche ya weshia mipepele ituntulu nomba nishi twala sambira pali chitsambiriro imfumu ya iche ya weshia mipepele ituntulu kanshi nishkwali kwa imfumu ishikalamba ishitashale tele mpepele ituntulu nishkwali kwa imfumu shimo ishafumineko munshila nombe imfumu yaba mkwendela munshila ya kwalesa na imfumu bai chitale kodi nge mfumu imo ya kwete mpepele ituntulu nomba mumfwe imfumu yali yaiche sana kanshi nalafu aya kwe batu belengi kwa bulo kuposenshi twalafu okutendeka nokubelenga mwibuku lya 2 Chronicles chapter 34 epo twala esho kwamba okubelenga 2 Chronicles chapter 34 twalabalira fyo kubelenga pa 1 nombero tatulambo kubelenga pa 1 alafu aisha sana ndondoleleko mfumu yoko yaishile teka
bantu twalanda ati mfumu yaiche yabweshe mpepere ituntulu kanshina alafu kwe bati ndondololeko imfumu ili ufo yaishileta shani ufo yaishileteka kabansende bwino kalinga bankonke bwino ukonka tulingiro konka Yesu no tukukonka inene umfweni kofyo fondelanda bantu amashiwi ndelanda lefuma mchipingo te yandiyo kanshimola umfa kofyo fondelanda konkeni Yesu Kristo imfumu twalaisha ko kubula ili ashukwambira pa mfumu itwe iyale itwe shinali akwe bati Manase yatekele imfumu na ena mu Jerusalem yena yambira okuteka ninshiri n'amayezi 12 elo yambira okuteka nombe imfumu yatekele 55 years kaidi yabalire yambira okuteka na ena ninshiri yaiche 12 years nomba nga mwamfwa imfumu ukubelenga pa 33 elo tubelenge pa 2 but he did evil in the sight of the Lord according to the abominations of the nations whom the Lord had cast out before the children of Israel. Na chabelenga muline book twachanda 2 Chronicles chapter 33 na belenga pa 2 imfumu yachitile bintu ifi sana kuchinswe chakwalesa kwali kwemfumu before itailaisa kwali kwemfumu Ezekia ali ni mfumu insuma nomba twabalira pali imfumu nangu na yena Ezekia mukishira imwa ishire fuma ko panono okuliresa nomba imfumu yachitire kalambe fyali hivyo ifi bisana ishipafu mina imfumu pa ishileisa imfumu imbi una yenali mwana wa imfumu Yesaya Manase umwana wakwe ewako nkeshepu una eno mwana wakwe walabelenga pa 22 epo ile ambile eli ashiria mwana wakwe Hamon ambile okuteka nshaina 22 years na yena kabiri achitile fibi muchinso chakwalesa ombo yena tegere fe 2 years ombo imufibi fya achitile sana kanshi naba bomfi bakwe bali pingene paka bamwipaya nombe lya shinde foko achitulanshane buno sana ni mfumu Josia ni mfumu oyo twalambo kubelenga kufuma mu 34 yambira okuteka ena ili nshiri na 8 years nomba mumfwe umuntu ambira okuteka na 8 years ifinto of achitile kuchinswe chakwalesa eri ashinde foko bachitulanshane buno sana umfweni twalabelenga pa 34 chapter 34 verse 1 Josiah was 8 years old when he became king and reigned 30 years in Jerusalem. And he did what was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of his father David. He did not turn aside to the right or to the left. Mwamfwa ukubelenga twapelesha patu imfumu bailondololo ati tayapiri wike ku left na ku right. Kanshu muntu kwenda mu butuntulu talingira okuchinja mailo abefi awe alingile aimini na pachintu chimo pantunga waimini na pachintu chimo nangu ni kunchito tupele kwe chimweno ichaku mwenako nangu ni kunchito nga waimini na pachintu chimo wanu waliba serious panshita uchitari poti kunchito tu waliba serious pamaleko jusunga bwini 3 waliba serious pafyo uchitawe okamu abantu 4 waliba serious pafyo wapera mchinshikuli wa boss waliba fieta uli wakuchinja mairo kutua asukefu panchito mairo kutua chelo mairo kuwa chitechi ndesubirana wa boss wobe wakamona tukwena uyumu womfi wandi ali shivocho wachita kwena mu womfi wandi
alimirina straight. Ekyo twasangira n'eyinfumu balanda ati teyapiriwike ku right na ku left. Kanshu mukristu kwenda straight. Efo tulesambira pantu ekyo twabulira ekisambiro twefuwa tuvumfweko ofuwa yinfumu yabwese chef tunjulu pantu omfati yaletera efitunjulu mpepera etunjulu mu Jerusalem. Elo kabiri bawishi ba yinfumu bali ni ba Amon batinga mwachimumfa lekodi balanda okokweba. And he did what was right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David. Nishi balumbwira ati father David, because David ni mfumu iyayishibikwa ukuchitefusuma kuntanshi yakwalesa ni mfumu yaendere na lesa. David ni mfumu yaendere na lesa. David ni mfumu yapiriwike ku chinso kyakwalesa n'okwikatila kuri lesa paka n'emfwa yakwe. David ni mfumu yalumbanisha lesa kaili n'okupepa leso wa chini. David aishibikwa mu lekodi ng'emfumu ngatemwa ngongo mfwa akwalesa wakwata omutima wakwalesa. Efo David bamushita lekodi. David umwana wakwalesa wakwata ng'omutima wakwalesa. Nomba imfumu tulera ndapo apa balanda ati yaendele ngefyo bawish David wayi bapalanya pamulandu wafichitwa fyakwa David ifusuma fyapalana ne imfumu ifichitwa ifusuma baba bawish. Kanshu omuntu nga chako okweba alechitefusuma elo no uli echitefusuma bakampana bakabali nainimo. Kansha abakristu tabalubana, abakristu baleshibana abali mu kishinka kyakwalesa mu lubuto olwine olwakwalesa aho abakristu tabalubanayo baleshibikwa. Ekyo tulesamirira kansha uyu bamupalania atemwa bamulumbulanga bawishi ba David elo nchite bali bawishi ni laini fye yakwa David emwafuma. Nomba balanda ati bawishi nishi bonsa abatabalelumbwira kuri shimfumu shafumako ba Manase ba Amon n'abashala tabalelumbwira ati yo the father David bawishi ba David nishi tabalelumbwira iye kafyo balumbula okokwe bati bawishi ba David inshwe fichitwa fyapalana fyalingama righteous fyachitashiyani fyakumana obulungami fyakumana n'enfimfi fikumana fyeka. Nomba mumfwe elo tuletentemuka nga mwabelenga Iliashi twalabalira pa chapter 3 nomba po twalatentemuka. For in the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. Mulaumva nish achirifye mubwaiche ati ahambile okufwaya lesa kairi ahambile okufwaya lesa wakwa David. Seek the God of his father David o ahambile okufwaya. Nomba uyu achirumwaiche ahambile okufwaya lesa. Question epota tulaipusha question first tumfwe ukubelenga gatu achitubelenga muri Proverbs chapter 22. Finish twala sambira mu book yakwa Proverbs chapter 22. Again tubelenge Proverbs chapter 22 verse 6 iletwe bati train up a child in the way he should go, that when he is old he will not depart from it. But weba mu book yakwa Proverbs sambirishe nyumwana lili umwaiche inshiro alingira okuyaituntule ukweba lilyenga kula lilyakula ekafuma muri lyenshira. Ekyo twabelengera na pati uyuni akiri fyo mwaiche ambira okufwaya inshira yakwalesa. Question number bushaba besu abana benu abana bandi elo bakiri abaiche ninshira inshitubalanga pantu inshira balekuliramu liyabakesa akula enshira bakabela mutabanga chinje iyo. Don't expect mwana liyakula atalina okuchinja elo ninshu mwana mwalemulanga
imibele ishakwachwa ndamono tubana tumonga ulenda munsebo wakasanga kamwana fo bakafualike ero nomba na bakaluka nkabe bina bakapapa no kapapa kuno na bakaluka ekipesha mano kwati nakalimo munkalamba bamona ishirebe pushi apo no kumforu soko batusho omwana efi mumulukire mumutwe tafire kali payo bera omwana kwati busa kaka ili kuwamya nomba kanshi ni shipale ona ulo mwana ngakula finsha kesa mkwamba okubika mumutwe bamira bena abana abaume mukasanga naba mbeyo lubeyo ekiri omwana omuno ono sana nomba ngakula abeyo lubero ero bamba okulanda tofu abeya nivifine ulubeyo ngayiminina lwe mafukwati na kalimoni kabolala ulubeyo ngayiminina tulemoneka fena kalimoni wakutinya abantu ndechetekala mulashimona mibeyo esho mu bantu nomba balefu abamukonde meri lyakula tawe ofu abeyo mwana wetwalye shako okumweba tulebe yako bwino tomfwa mwala bafintu mwale mubeya nishali mwaiche bambina bena mifwalire abana na bena ababo bafwala fye chifwale lilyakula nombero bambo kumweba bafyashi balemwe bateba ntu bambi bafyashi bakubala bena bamukushokwe batumone kwena ule fwala ko tutali napa bantu ofwa kufyala fine efya kufwala fine nomba lilyale kula mwale mulekerela le fwala tutatu inotwipi mwale mulekerela le fwala tutatu inotumatoloshi nomba lilyakula mulefu achinji iyo kanshi mibele abengi abana bafunya kuba fyashi nempepele yingi abana bafunya kuba fyashi pantu tulomfu apo bamwe abantu nga ulebeba atawe fe muchilongani no motu akulira na bamami na badaji tekitufumemo mukatoliko motu akulira mu Jehovah's Witness motu akulira awe mupento motu akulira awe mu Seventh Day motu akulira nomba mune wakulira ukupepa ine mipepelera ya rubana oyo wala ikaliramo atikali otwakuliramo nomba nangwingo mfwe mpepele ituntudu yole salefo kwebati utalukeko kuliyo mpepele ya rubana wishwe mpepele ituntulu tawafumeko atawe ino otwakuliramo kanshaba fyashi nimwo mulanga abana mipepele ituntulu ne yabipa nomba mipepele insho mwalala ngabana elelo chawa mapantu wa munina ule umfwa ngele mbero tubelenga muliyo 13-17 litwe bati kuliyo wa munina we wishibe kayulefu chita lipalo nomba kuliyo we muine wa munina we wishibe ero taulefu chita opposite ye parolitipu songa la wishiba taulefu chita nishi wala kwata tawapokelele palo iyo wala pokelele tipu songa na wishiba kushaba na mumtendelo le balekelela fiele lobe ero kuliyo utawishibe nomba chawa mapantu wala ishiba fuwala kushaba na bobe kaili ishiba ofuwala ikalamu katika bumi bobe tuatashi nomba umfueni tueleko nkani hapo nokubelenga verse 4 they broke down the altars of the bars in his presence, and the incense altars which were above them he cut down, and the wooden images, the carved images, and the molded images he broke in pieces, and he made dust of them and scattered it on the graves of those who had sacrificed to them. Ifunde lya nambo wano alibwesha mwilape patule satumbi. Ifunde lya namba 2 mwilape pecha abaswa ambo kubwesha umwana omunono uli na 8 years kanshile satasa kamana amayezu kwete nanguli na 20 years munina kuti wabweshe fitunturu katika kalupwa lobe nanguli na 12 years pantu wa mfumu ya ambiro kuteka na 12 years ukumanasi yachitire fibu katika chinso chakwa mchinso chakwa alesa no kuteka kwai kwa time yatekele bachitire fintu ifya vipa
Lombe infumu yabwesha number 1 imipepele bato bafyonse filie fyali mwefuma images of baba shire fya kubasa basa firesa fyonsa tibafyona wile no kufitoba. Imipepele number 1 wesheni imipepele ituntumu katika mioyo yenu. Mbweshe imipepele ituntumu katika moyo wandi. Mipepele nshinkwete ninkwata pwefya baswa. Ninkwata tulesa tumbi pakatikandi finshofu nate mwishako. Finshofu na abika pana mbwanu kuchilo kubikalesa pana mbwanu. Ambeni kumona fintu mwabika pana mbwanu. Abantu nabasangula tulesa twabo nindalama bambi bana kashi. Bambi makisambiriro masambiriro alikuwa tintulesa ilero tababelenga mabible yabo. Efo bayishibo kusambirira no kubelenga masambiro ya chalo echifiri no kuloba ifiri no kubatwala fye mukuloba umo asambirira sana aishirelanda but the higher you go with education the foolish will become. The higher you go with education the foolish you become. Uyo wala ndilefyo muntu asambirira sana kanshi amasambiriro yamo yatulanga fye ubupuba bwesu kali amasambiriro yamo nga twabo mfya mubusuma mubwanshuko bwakwalesa yalaba ni benefit na kubana bakwalesa nomba bushemu nina amasambiriro kwete nangu amasambiriro ulesambirira nibani bakanonkela mwanangu yakakunonshenshi tontongana nokwikala amasambiro kwete kana amasambiro lesambirira epali nakaluka nikalesa kobokole pepa mukatika bumi bobe bwesheni mpepele ituntulu mukatika bumi bweni lomba umfweni tulekonkanyapo twalabadira pa 7 upo twala tente mugila tulebelenga 2 Chronicles chapter 34 a book to dinadien. When he had broken down the altars and the wooden images, he had beaten the carved images into powder and cut down all the incenses altars throughout all the land of Israel. He returned to Jerusalem. Mula umfwa nomba mumfwe twala tolokela kwapa oponde fwa nomba iliashi muli umfuikishe sana kwaliko obwatumine bamo mukufwaya pofimo nomba lili abayile mukufwaya fimo mumfwe nishibabwelele ripoti babwelele na yena pa 14 opo twalaya. Now when they brought out the money that was brought into the house of the Lord, Hilkiah the priest found the book of the law of the Lord gave by Moses. Then Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan. So Shaphan carried the book to the king, bringing the king word, saying, all that was committed to your servant they are doing. Efo baba tumine nomba lilyaba abatuma basanga indala mashimo basanga ibuku ilya mafunde ilya kwa Moses lilyaba basanga ibuku ero nomba balibula ero baleta kumfumu ibuku lya mafunde nomba munelo wala sange buku lya mafunde na ngwelo wala ishwa mafunde mukatika bumi bobe finshu wala ibenganda yobe nikwiso wala twala mafunda busho wala ikala shane chishinka amafunde ile lwa abantu tabayeshibe yali luba nomba lyaba lipalo kuliwe ngoku landa kwayo 1:13:17 ati kuli owa ishuba lyaba lipalo nga ule fichita aya mafunde wala ishibelelo atemo mafunde wala umfa lesale fokwe bati uyatwale nga uli mwana twala mafunde kunganda na kuli bawiso
bayomfwe nga oli mulume twala mafunde kunganda yobi kwambira kuba kashi ngali uli mukashi twala mafunde kunganda yobi lesala nda chinchindika abanchindika nokumuchindika lesa kusunga efunde lyakwe lesa nga chakweba tuli mukashi elo omulume akweba ifili contrary nefunde lyakwe lesa elo waeba ati au kwena ifumwalanda mwafuma munshila lesa alanda efi icho nshiringira okuchitandingira okwimina pefunde lyakwe lesa ninshita olubire pantu ifunde lyakwe lesa lifuire lyayiminina nangu muntu achinda mashani ifunde lyakwe lesa lifunde teti omuntu esa kweba achito okuchende tukwate endalama teti omuntu esa kweba ati awe kebe pantu mulume nangu pantu bakashi chinjenjibe utebe funde lyakwe lesa awe chakana kanshi kwifunde lyakwe lesa takwabo omulume takwabo omukashi takwabo amayo ifunde lyakwe lesa lifuire lyayiminina ero ifunde lyakwe lesa efo lyabalileta ensansa ku bantu bonse abalelisunga kalileta okwampanya kanshi bakashi balume nga nabakwata efunde naye mwe bonse namukwata efunde abakashi n'abalume likamileta fe kyapa muno okwikatishani tali akamipatula nawe ifunde lyakwe lesa lisunga nomba tubelenge pa 29 pa 19 thus it happened when the king heard the words of the law that he tore his clothes umfweni elo baleta ifunde nomba kulilesa kuli kumfumu sori nombe mfumu yaumfwa imfumu Josia yaumfwa Josiah sori yaumfwa ifunde lyakwe lesa ati yayimine nokule Paulo efyakufwana efichite efundi lyakwe lesa efichite eshuwi lyakwe lesa ishuwi lyakwe lesa balanda ati lyalitwa lupango olwatwa konse kubiri kanshi nelo lwaisa lufuire lwale Paulo omutima lwakushafe taukwete chili chonse pamubiri efyo ifundi lyakwe lesa ichita efo eshuwi lyakwe lesa ito pantu lyalitwa efo Yesu Kristo alandila ati lupanga lwandi lwalitwa kaili lupanga lwandi lulekanya abantu abakashi n'abalume abana kuli bawishi bushe chinshi Yesu Kristo alandila evi nga lyayise efunde mpaka tikanganda nga lyayise efunde lituntulu mukatika ili enganda abawumfwa n'abatabonfuire iringita bekala pamo kulaba oyaye enshirei noyaye enshirei nangu chilonga linonga kwaisa amasambiriro ayatuntulu oyo tamwaishibe ero nomba mwayeshiba iringirine yalalekanye ekilonganino yalakanye ekilonganino pakati ababalayoku iringirine na masambiro yalekanye ekilonganino pakati number 1 masambiriro ya health reform imilile elo wae baba ntupa kulya okutuntulu mwebana bakwalesa okulya tulingire tuleerya efi ifita tulingire tuleerya kati tufiringi tulefwala efi ifita tulingire tulefwala tulingire tulelanda efi ifita tulingire tulelanda efi ichilonganino chilalepuka abantu abafa okumfwa embira shachishinka nomba tuwamfwa enfumu ero yamfwa efunde yaima nokule Paulo efyakufwala nomba umfweni pa 21 tahikele pofyawe imfumu ila nchita sana inspire pa 21 go inquire of the Lord for me, for those who are left in Israel and Judah, concerning the words of the book that is found, for great is the love of the Lord. Muleumfu ukali wakwalesa
kwena imfumu yaishiba tukali wakwalesa kukalamba. Efe book ya Revelation chapter 6 ukulemba lyapwira na question ati busheni nani winge minina munina teti wiminine kubukali wakwalesa techinjimine kubukali wakwalesa nga nshikwete funde nga nshikwete obulungami ifunde tatulisungira okweba tukapusuke ifunde tulisungira pamulando wako bachitwalite mwalesa isifunde tulisungira pamulando wako bachitwalikwate esubiro. You have the faith of Jesus Christ kuba tuwande alina okwisa tusenda nabakasendwa na Yesu Kristu bantu bakwete funde nabakasendwa na Yesu Kristu bantu akwete esubiro kuba tuwande tukekala na Yesu Kristu kanshifunde tulisungira pamulando wako okwebati we love Jesus Christ. Ochwala njira muri Yohana 14:15 kwebati if you love me keep my commandments. Nga mwalinte mwabakeni amafunde yandi kanshinga wali mutemwa munina kuba kefunde lyako efwale tweba kanshinga tawamutemwa tawabake funde lyako nga tawamutemwa tawabenge imfumu yabwesha mubwaiche bwaiko yabwesha mpepere itunduru after ya umfwe funde yabwesha funde bweshe funde munina tulekonkanya hapo nomba baituma tweshe fyo kulondolola elo yatuma abantu baba lumbulanga mwaberenga mu 20 mwala umfwa mashina baba tumine kwe bati bae bachiteko inquire elo baya baba tuma ko baije mu kita inquire kuli prophetess tumwana kashi uweshina lya ada o baba tuma ko bati bae bepushe nomba lya baba tuma elo abe bafyonso kwe batawo chawama bantu imfumu yenelo ya umfuata ikele pofye bantu ukali wakwalesa wena tawisa bwino yo munina ngatawle sunge fundi umfo kuberenga kwa 27 because your heart was tender and you humbled yourself before God when you ate his words against this place and against its inhabitants, and you humbled yourself before me, and you tore your clothes and wept before me. I also have heard you, says the Lord. Kweno kubelengo kulesa kakupalo mwini bantu nishuwachu mfwa amashiwi yandi umutima obe wachisula mone nkumbu kaili wachiyangusha no kuinakisha wachibwana kilila kuchinso chandi kanshina nena ala kumfwa kaili ninkumfwa nelesa obe munilanga wa mfwa amashiwi yako aleselo wayangusha wainakisha kuchinso chako alesa lesa ala kumfwa takwabe chako sakuntanisha kwa lese chalenga ule ilishanya fyonse fintu kosa mukatika bumi bolo ni pamulando akwe bati ishu iliyonse lyo wamfwe lyako alesa ulakosho mutima umfo kubelenga kwa muli Psalms 95 Psalm 95 ile tuwe bashani Psalms 95 umfo pa 95 Psalms lo twala belenga na pa 7 sorry twala belenga pa 8 today if you hear his voice lelo wala umfweshwili yakwe nga wamfweshwili yakwe do not harden your hearts as in the rebellion as in the day of trial in the wilderness uikoshe mutima wabe muninero wala umfom ishwili yakwe alesa kanshiri shure umfwa uikoshe mutima lesale kupapata lesala ndati bantu wayangusha kuchinso chandi wainakisha au na inena ala kumfwa bantu ishu yako alesa dionzero wali umfola kosho mutima wawe na lesa taka kumfwe kairi nga mwati mubelenge Isaiah 59 iletwe bashani tubelenga Isaiah 59 umfwa kubelenga Isaiah 59 atwebati behold the Lord's hand is not shortened kuboko kwako alesa mona takwa ipipa that cannot save tet kufiro kupususha iyo takwa ipipa kuboko kwako alesa
that it cannot hear. None is ear heavy that it cannot hear. Na nguku tukwakwalisa takwako matakwafino kwakwe batitetu kumfwe ipepo lyobe iyo. Lesalo umfa mapepo nomba umfa patu. But your iniquities have separated you from your God. But your iniquities have separated you from your God. Lelwema mpulu yobe na yalenga iwo kutarusha kuchinso chakwalesa. Pamulandu wakwe bati iwe taule sunge fundiri akwalesa na fitarusha kuchinso chakwalesa. Amalwela ayo kwete ni pamulandu wako bati na utaruka kuchinso chakwalesa. Fifyonsole pitamo ni pamulandu wako bati na utaruka kuchinso chakwalesa. Mwana munina elesa aletuita ubushukuwele alefatu welele. Kushete tuna sheko kuno walwa ubwa kusenda so monofobule kona ula. Kushete tuwe sheko kuleta okufala okutunduru katika bumi bobe. Mwana kashi wabe pope batukopa. Kai mwana nawe mwana kashi amafumo wafunyo wingi. Takuwa no muntu wenda nabakali nabana kashi batatu babiri 4 5 umo. Ukwate omukashi ukwate na secretary. Ukwate omukashi ukwate na kumbali. Kwena bwela lesale kuita umfo chipingofo cha landa Isaiah 59. And your sins have hidden his face from you. Ime mbushobe munina lesa ichinso chakwalesa chawapa bana bako instations. Nomba lube mbulwandi edulenge chinso uitarushe kulilesa. Teleso taluka kuli baifwawe mimbe mbushesu eshilengo kwe bachitu baba kutaluka kuchinzo chakwalesa. Bantu infino lubuto tafya mpana. So ni fwebe ne tuitalusha kuchinzo chakwalesa ne vichitu afyesu. Your sins have hidden his face from you so that you will not hear. Your sins have hidden his face. Omfa imembu shobe membu shandi na shilengo kwe bati ichinso chakwalesa chimuneka kuntansho twatasha nomba tuleberenga twala hapa 29. Then the king sent and gathered all the elders of Judah and Jerusalem. Kwena twalila. The king went up to the house of the Lord with all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem, the priests and the Levites, and all the people, great and small, and he read in their hearing all the words of the book of the covenant which had been found in the house of the Lord. Kushe munina tawabelenge efyo wasanga kunganda yobe. Kushe munina tawalete mpepele ituntumu katika nganda yobe na ngumu katika bumi bobe. Itaba na bobe itenganda yobe yonse no kuikalika pamo. Mwana bakashibobe fintu basuka ishtashimota bakwasuka buno na pabantu tamwa mpepele ituntulu katika nganda yobe. Ngamafye mpepele ituntulu bakashobe balaba bakashaba suma sana. Bakashoboka temwa bakashoboka latasha konse. Josiah abweshe mpepele ituntulu katika bumi bwakwe. Kaina mukati kaufungu wakwe mukatika nganda yako mpepele ituntulu tekele pofie elwa umfu amafundi yako alesa. Tekele pofie elwa umfu eshwiri yako alesa. Bushe eshwiri yako alesa elwa la umfu tatire kuchena kumutima. Josiah lyamuchena kumutima ukule plefya kufuala lishwiri yako alesa omuntu kumule Paula ukumushafye pantu ero lyala isefunde lilekwe batu buchende bubiri lekuma kumutwe lile kule Paula mukatika mutima lile kushana ekilonda walambo okutontonkanya polyonse kanshire salefo okwe batu talukeko kuli obufi abantu bepa lyonse imipepelo fye ituntule no ndela ndapo fye kwe bati impepelo ituntule ibwele. Tekele pofya ita bo msaba mjuda Jerusalem.
kanshina welo wala umfata waikale pofie walale ngana bano bonse bomfwe kwechebo wishibi wala mboku bombo mulimo wakwe wala shimikila unchende munso muwaikala walale ngechebo chileya kayero wala umfwa rupa loberonse lipepo lyanjiri akweba atawe nalena wala abolo ashuka pantu na lwena wala umfwe chebo kwena lipepo lyandi pa 31 umfwa. Then the king stood in his place and made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep his commandments. Alaya no kwimini no kwebati no. Pachinso chabantu. Na pa nomba kusunga mafunde akwalesa. To keep his commandments and his testimonies, his statutes with all his heart and with all his soul, to perform the words of the covenant that were written in this book. Ushama shwale mberwe mulili book. Ifintu fibiri efwalanda Josiah. Amafunde no bunte. Kairinga matumubelenge na laisa ndande pamafunde no bunte. Umfu matumubelenge. And he made all who were present in Jerusalem and Benjamin to take a stand. Kanji ubonzi abalipo present mukatika nganda yobe. Inganda ya mukristu ifule abani inganda ya kusukira mu abantu. Inganda ya mukristu ifule abani inganda bonzi abali mulira present. Abali palirya inshita. At that time baba abantu abakusunga efunde lya kwalesa no kwikalira mu bwanshiko bwa kwalesa. So all the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers. Bachitile pali abantu abali pali inshita bonse abaleikala pali inshita bachitile kulingana okufa kwa kwalesa. Thus Josiah removed all the abominations from all the country that belonged to the children of Israel and made all who were present in Israel diligently serve the Lord their God. All his days they did not depart from following the Lord God of their fathers. Mwana we munina elo leikala pano sambeli ya chalo ati umwe obe omse. Luisho kwe batu wabo umwe obe wakwikalira ubwanshiko bwa kwalesa. Batu bati he removed all the abominations from all the country that belonged to the children of Israel. Bushani nani wala imini nange imfumu. The young king restores true worship. Imfumu ya ichawesha impepere ituntulu. Lesa palino nshitale fwaya. Muntu wala imina teresa kama na mwaiche. Mukalamba. As long as esa kutala alanjira mumuliwe. As long as kutuwa weshe mpepele ituntulu. Lesa alefo kwe batu weshe mpepele ituntulu. Nina wala weshe mpepele ituntulu mchalo chesu. Elo mpepele nayo naika. Bakashimikila bakweta machecha akalamba bakweta ma opportunity. Aya kuleta kwata machecha akalamba. Bakashimikila bakweta ma opportunity kwata abantu abengi. Imipepele tabakwete ituntulu. Tabawese shefundira kwale sefundira kwale sapakatika wotapati. Bantu wa Isaiah ngatuabirenga Isaiah umfwa Isaiah ufwa letweba. Ngatumfwe Isaiah ufwa letweba. Sha Isaiah aletweba shani. Isaiah aletweba shani. Tufa tubelenge. Isaiah 8 verse 20 letwebe. To the law and to the testimony. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Elo yubachitweba shani. Josiah tweba shani. Apa bachitweba ati gatwaberenga pa 31. Pa 31 palela ndangevi. Ilatwachila belenge book ya 34, Second Chronicles. Then the king stood in his place and made a covenant before the Lord to follow the Lord
and to keep his commandments and his testimonies. Amumva kusunga amafunde n'obunte nomba batwe bashannaku. Isaiah 80:20, to the law and to the testimony. Mwaumfwa kuifunde na kubunte filyabweseshe ili mfumu yabwesha ifumu yaiki yabwesha to the law and to the testimony. Na Isaiah fatwe bati to the law and to the testimony. Kanshi kuifunde na kubunte nga tabalelanda kulingana kulifinishita mwabo olubuto muri bena. Efe watwe ba Bible tenene ulelanda ni Bible. Kanshi umuntu nga tamulifunde muri yena tamuli n'obunte muri yena nishtalelanda ifirefuma kuntanisha kwalesa nishfyonze virimo fyabu kanshi wakashimikira abengi munesa mbere ya chalo abakweta amachechi akalamba bengi babufi. Epo chipingo chanje batenene ulemye bachipingo chiremwe bati muri babufi panta muri bweshe mpepere ituntulesa lefwaya the young king to restore the true worship. Lesa lefwaya a person who can restore the true worship. Kusheni nani wala lete mpepere ituntulu efo lesa lefwaya nomba lesochwa lefwaya ukulete mpepere ituntulu mulesa mberi achalo mpepere ya rubana esana akwata abantu obwala imya abala lete mpepere ituntulu ino yishita munina tabanta balemoneka nga bakwalesa nga bakwana ni bonse tulife chimuchini nangu tulenda na bakabolala kula tumukanifo bakabolala kubolala nga atafwale fye bwino atakinga bwino akatana Bible aingira mu kironga ino kumuna fena yena kwati ni ba pastor inshita ala isa elo amakumba ya laisi amoneke complete lukwebati ababana bakwalesa batebana bakwalesa lesa ala chitase paleti nga firafine achitese paleti mu Egypt ero fyale chitike finkunka lesa lando kwebati lelo mwala ishibo kwebati nebolesa nalabika upusanyo pabana ba Israel nabana ba Egypt bali moneke n'okumoneka abana ba Egypt n'abana aba mu Egypt n'abana ba Israel kwebati pali upusano bwali moneke kanshinere ero line abana bakwalesa balayisa bamoneke nomba abana bakwalesa ni bani nyabo balesunga mafundi akwalesa balabweshe mpepere itundulu kanshi munira nga tawabweshe mpepere itundulu katika bumi bobe nishitauli mwana wakwalesa kati wabweshe mpepere itundulu katika bumi bobe nishupu sano kanshi paliwe tapabe wala bafike wala monekero wa kuchalo nala monekero wa kuchalo leso chwalefu akubweshe mpepere itundulu mpepere ikwetemo amafunde no bunte ofu batweba okay nga tubelenge Exodus ukufuma chapter 20 apapa Exodus chapter 20 nga tuamba okubelenga pa verse 3 kufika pa 17 yepa abamafunde 10 ayamafunde 10 ilelo umuntu onse kuti ayasunga nomba esa mkulanda ngafika pali number 4 kwebati awe sabatali alipita amafunde 4 ni relationship yobe na lesa amafundo kwambira pa 5 kuyapa 10 ni relationship yobe no muntu nomba ayamafunde nga twafika pali number 5 honor your mother and your father abantu ati awe kuchindika abafyashi eko lyaba twafika pa number 6 kwebati wilai pa ati oko lyaba pa number 7 wilai kitabu chende oko lyaba nangu tuambire ku number 1 eko yabo oko yabo nga twafika pa number 4 kulanda fe pa ushikubwesa batapala bokukangana tomba abantu elo atweba James kwebati nga chakwebati muliwe tamulifunde ni chitamuli chishinka na Yohani ofu atweba. If there is no law in you, nishuri wabufi. Kalinga watuba polimo pefu mpali amafunde. Nishiyonsa na utoba taule sunga yonsi.
omba kashita kandi kalepwa ndesubira kaili ndelomba uko kwebati nkakonkanyepo iyachibani nifye ni devotion inono omba kumulandu nenshita oba tsandundilako nakwatako kulundako ona tsalundilako soli nakwatako kulundilako kulingana na kashita nachikwata nachilundilako fyaka nono nomba epo kaba kwatikapo akashita nishikanshi tukapangana pachitu tukomfwikishe ifundi lyakwalesa usheni nani walifuniapo bushedi aenda shani bushedi alifinishwa hapo na ngutali afinishwa hapo takwabo ingafuniapo ifundi lyakwalesa ifundi lyakwalesa lyamuli ayaya kaita kwa kabechi kafuniapo bakesha afyo kuba kwatina abafuniapo batitali akafinishwe epo ifundi lyakwalesa pantulesa alikwata abana bakwalesa abana bakwe abo abali fefu chinso chakwalesa ero kanshi tukakonkanyapo kukonka nokumona bwino ushefundi lyakwalesa tulingira okulisunga shani kali file kuba shani pakati kesu ero ubunte ushe chinshi tulingira okusambira to the law and to the testimony tulingira tuwasambira pantu Bible toba to the law and to the testimony ngatabalandire kuli ifi to the law and to the testimony there is no light tamuli ulubuto muli bena. And who is the light? The light is Jesus Christ. Pantu Yesu alanda ati lubuto ni newo. Ero Yesu Kristo atoko kwebati. Nga mwakonke fundi lyako nokwenda na yena. Na mukaba olubuto kuchalo. So kansha abantu nga chakwebati tabakonkera omwine wa lubuto. Umwine ulingira okupera olubuto. Nishimire na tabakweta olubuto. Kansha abantu lero bali akubantu atakweta olubuto. Abantu abalubire. Muntu mutamuli urubuto mukati kabo lesa alefo kwebati tukwate mpepela ituntulu tukwate urubuto utuntulu bantu muntu ngatamuli ifunde mukati kaena nishi tamuli urubuto nishi munomba opposite urubuto munishi ni mfimfi nombe mfimfi nishi ni satana so kanshi lero bakashimikira bengi nishi awe ifyo nishi kanshi leso mwine ewishiwe nishi bakashimikira bengi Bible nga yatweba kwe batamuli urubuto nishi muri mfimfi ero mfimfi chiwa nishi bakashimikira bengi bali kululbalirwa kwa satana bayo kwalesa awe yo kanshi tufire twaishiba pantu Yesu Kristo atwo kwebati imbira iringire okushimikirwa Mateo 24:14 kuchalo chonsero empira ikesi nomba abantu baleshimikire empira taireisa nishimini takulimbiro abantu balingire kulimbiro abantu balingire okushimikirwa empira isi nomba abantu baleshimikira natumuna machecha akalamba abantu baleshimikira empira taireisa nishimbira imuta baleshimikira balenyantirira nomba empira tulefo kulanda potumone tushimikire imbira pakuchitula ya kumwesu twetu ikale umutende pantu tulefu aya ifwe mpela ise ne impero kuisa kanofyo omuntu wonse akomfwe imbira ekulanda kwa Yesu Kristo kanshi Yesu alefo kwimya abana bakwalesa abalabo mbomulimo okushimikira imbiro Yesu Kristo mwina alanjiro kubati ne imbira ilino okushimikirwa ku muntu wonse imbira nga yashimikirwa elwe mpela ikesa kanshi munina nga wayima kuibimba bomulimo kwe tushimikire imbira nishturebo kwebati wenfumu twanako kwikala ponesa mbeli achalo turefo kya mukutusha nalesa ala muno kwebati abana bandi chine bana kabalefo kya mukutusha alaisa kwangu nishturei pifya kuisa kwa Yesu Kristo nga twabombo mulimo wakwe pantu nish ala muna chine bale bombo mulimo wandi pantu mwine walangira ati imbira ilino kubirwa kanshi imbira nga yabirwe empera inokutashandi inokuisa kanshi imbira inga twabira impera ya laise no mangata twabira imbira nishimpera taise ishtukala ikala fiefi nishimpera taise nomba lesa naye na tereso wikala fie ala pera period pali no ali pere 120 years ala pera period nshiteo vyonse fupira kansha balaisa bakwate fie mbireo ine whether ni babiri ni batatu awe chibi chala isalikala isawe nali pele nshita nomba abantu bale yafye kanshi bale yafya baona ikirwa fyefi nomba ine shibichi na chisala pantu
mwe bantu namukosha afya mitima kucholesa lefu afya kuweshe mpepele ituntulu nokuyibimbamu so tumfwe imbila twesa kwata part 2 mairo line tulino kwata part 2 elo tukakonkanya kuti mfumu esatu pali ngati pepe mkwani twakutotela wemfumu bantu wachuminisho kwe bachitumfwe ko kuchewo cho epo chi wochobe techewo chesu kanshitwa papata kuntanshobe tusuminishe kwe bachitwendelemo kaitupela amaka ya kuchita ufayo bobe kulu wesu fyena kumaka Yesu techitukumanishi kano fyewa wemfumu watu afwa kano fyewa wemfumu ya Yesu watu fuirire wabana baifu kanshitwa papata tule kulombo kwe bati bana baifu we Yesu witushafweka kuleka tukumanishie mukuchita ufayo bobe tutangirire muri fyonse ofoturechita ashini mwishina lyobe Yesu Kristu ero lepekani abantu bobe bantu kwisa kobe nakupalama nombero kwisa kobe kwa palama nabantu bobe bafire baba abayiteyanya ko batwese bakusengere kanshi mwishina lyobe wemfumu imbira ile ebirwa iwe lepekani abantu bobe kanshi nabalebira bonse bapale naine wine winshapo fiero na bire imbira naine wine ndeka bire palo pala ninganda ndi kairi mpala naine wine mwishina lyobe Kristu Yesu amen atashya kuri bonsa bachira kwa tokumfwako leka bila mapepo leka bila kwebati twalongana chapamo leka bila kwebati awe twamunana twakwata kwa Bible study tibatuma nambala ni 09 75 18 20 01 angfieni MTN 0966 97 0909 angfieni zamte 0955 97 0909 aye manambala yandi mukwai kuti batuma kaidi ishina yandi ninebo evangelist Elder Pili jikala mukasama emonchikala eno mulimo lesa mpela niyo wino wakupira fyembira omulimo wa medical missionary kanshina kuli bonsa bakweta amalwele ayale kanalikana abo amalwele obo yashupa okufuma baishemiti ya kuchipatala baishe shine shashupa lesa tukwabo chwafirwa mukwaina mfuchini lesa alonda paka ilesa itupele fimuti fya mango fimuti fya mumpanga fyalekanalekana ifyonsa tupelo kwebati tufibomfye fitwafwe ukunda pamalwele kanshi kuwelela fye ku Eden back to Eden twabomfye obubombo bwakwe twalapola kanshi tubomba nama herbs mukwai shabaleka bila bonse muri wo wafuirisho mu mapepo kwa pepere chapa mu Bible study muti mukwai kuti batuma twatotela timfumule site pali amen nayamoni kafye konse washalapa nonwe mfungu yala iso kwisasenda abantu bakwe ushemone iwe wasubina ukushala pano chalo nokwisaona ikila pamo nechalo ichikapya